I'm cutting across to Prime Minister Modi in Kochi right now, where he's inaugurated a slew of developmental projects. He speaks on stage. Let's take a listen. Kochi Metro. This metro network has come successfully and has set a good example of progressive work practices and professionalism. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾ, അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണവും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മെട്രോ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിജയം, ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ വിജയം, ആ വിജയം നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെയും കാര്യപ്രാപ്തിയുടെയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. Friends, the year gone by made humanity face a never seen before challenge. Powered by 130 crore Indians, our nation's fight against COVID-19 has been spirited. The government was always sensitive to the needs of the Indian diaspora, especially in the Gulf. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മനുഷ്യരാശി നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കൊണ്ട് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിദേശങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ, പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. India is proud of our diaspora in the Gulf. It has been my honor to spend time with them during my previous visits to Saudi Arabia, Qatar, UAE and Bahrain. I shared meals with them, interacted with them. As a part of the Vande Bharat mission, over 50 lakh Indians came back home. Many of them were from Kerala. It was our government's honor to serve them in such a sensitive time. ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, UAE, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനും അതുമാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം പങ്കിടാനുമൊക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അവരെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച വന്ദേ ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 50 ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ അവർ സുരക്ഷിതരായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അതിൽ പലരും, വലിയൊരു സംഖ്യ മലയാളികളാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. In the last few years, the government of various Gulf nations have also kindly released many Indians who were sadly in prisons there. The government will always speak up for such people. I would like to thank the governments of the various Gulf nations for their sensitive approach to this subject. Gulf kingdoms responded to my personal appeals and took special care of our community. They are giving priority to the return of Indians to the region. We have set up air bubbles to facilitate that process. Indians working in the Gulf should know that the full support of my government is there to ensure their welfare. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ തടവറകളിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ശബ്ദമുയർത്താൻ
കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളോട് നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകളോട് അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതികരിച്ച ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളോട് ഉള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനകളോട് അവർ പ്രതികരിച്ചത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അതിന് മുൻഗണന നൽകാനും അവർ തയ്യാറായി. മാത്രമല്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയർ ബബിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള സംവിധാനവും നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഗൾഫിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരോട് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ, പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Friends, we are at a historic point today. Our actions today will shape our growth trajectory in the years to come. India has the ability to rise to the occasion and contribute to global good. Our people have shown that with the right opportunity, they can do wonders. Let us keep working to create those opportunities. Together, we will build an Aatmanirbhar Bharat. Once again, I congratulate the people of Kerala for the development works they have been inaugurated today. Thank you. Thank you very much. Orairam Nanni. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളിന്ന് ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതികൾ ഒരു വികസന കുതിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്തെ, ഈ നാടിനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുന്ന, ഈ നാടിനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഈ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അതിനുള്ള കഴിവുള്ള രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങളെ വേണ്ട തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ആത്മനിർഭര ഭാരതം, സ്വയം പര്യാപ്ത ഭാരതം, ആ സ്വയം പര്യാപ്ത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനികളായിട്ടുള്ള ഈ വികസനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ, വികസനത്തിൻ്റെ ഈ കുതിപ്പിന് ശക്തി പകരുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, sir. All right, that was Prime Minister Narendra Modi, who just spoke on stage after inaugurating a slew of projects in Kerala, gave a big push to Aatmanirbhar India through a project that has been launched. He spoke just a little earlier about the government's push to Aatmanirbhar India through the projects inaugurated in Kerala. Let's take a listen. Thank you from the bottom of our hearts. 2 years ago, I went to the Kochi refinery. This is one of India's most modern refineries. Today, once again from Kochi, we dedicate to the nation the propylene derivatives petrochemicals complex of the Kochi refinery. This one project will help strengthen our journey toward being Aatmanirbhar. Thanks to this complex, foreign exchange would be saved, a wide range of industries would gain, and employment opportunities would be generated. Tourists come to Kochi not only as a transit point to go to other parts of Kerala.
the culture, food, beaches, marketplaces, historical places, and spiritual places here are widely known. The government of India is undertaking many efforts to improve tourism-related infrastructure here. The inauguration of Sagarika, the international cruise terminal in Kochi, is one example of this. Sagarika cruise terminal brings both comfort and convenience for tourists. It will cater to over 1 lakh cruise guests. All right, Prime Minister Narendra Modi there in Kerala with conviction, inaugurating a slew of projects and saying this is indeed going to propel growth in the states and benefit the country at large. Let's cut across to Gopi Unithan, live from Kochi, Kerala. Gopi, take us through Prime Minister's push once again for Aatmanirbhar India and speaking highly on innovation and indigenous development. As he inaugurates the slew of projects in Kerala, what more did he say? Well, Nabila, there are 4 important projects which the Prime Minister has inaugurated or dedicated to the nation now. Before getting into the details, let me just briefly explain what these projects are. The first and the most significant project was the inauguration, or we can say it was dedicated to the nation, the propylene derivatives petrochemical products complex, which is in Cochin refinery. Now, this is one of the most sought after projects in the country, because until now, these derivatives from propylene are actually imported to the country for various productions of materials, for including acrylics, paints, and many more such substances. Now, with the implementation of this plan, with the plan starting to function, the country is expecting to save at least 4,000 crore rupees as currency exchange difference, because they no longer have to import such chemicals or materials for those production. The second was the inauguration of Ro-Ro vessels, which would be connecting Wellington and Fort Kochi, and this would actually save a lot of time and energy, because this is actually a link that would connect an area which would otherwise take 30 kilometers to cover by road. Obviously, we can expect the traffic. The third was the international cruise terminal Sagarika at Kochi. This is actually a huge tourism push the Prime Minister has given, and it was reflecting in his speech as well, because during his speech he was very vocal about the local tourism in the country and also how Kerala is becoming one of the most important tourism destinations in the country. He also explained how this cruise ship will further add to the benefits of Kerala tourism, or what the further would act as a catalyst to improve the tourism facilities in Kerala. Now, he actually spoke for almost 20 minutes at the BPCL project, but it is very interesting to note that he was sticking on to the very key ideas of Aatmanirbhar Bharat, innovations within India, and improving the lives of people from the marginalized sectors, mostly the coastal areas, the mountains, the northeast, and also the villages. Very interesting that even with less than 2-3 months to go for the state elections, there was hardly any political references that was being made by Prime Minister. Now, that is something very particular to note, because during an election time, when a Prime Minister is inaugurating a slew of development projects, we would expect some politics to come in between, but that has not really happened. He was trying to stick on to the key ideas of these projects that he had inaugurated, and also the plans for the future. Right, and rightly so. He also had Chief Minister Pinarayi Vijayan sitting right beside him. And speaking of politics, that was spun around Prime Minister Modi's visit. It was Pinarayi Vijayan who, right before Modi's arrival, said that Kerala will not implement a Citizenship Amendment Act, almost slamming the law right ahead of Prime Minister Modi's visit. And now he is here. He hasn't made any reference to politics here. He spoke about the COVID-spirited fight, which the country has been united to fight. He spoke about broadband internet connectivity and, of course, listing out the achievements of the Modi government while he inaugurates those projects. I'd like to ask you a quick word on the body language and the sentiment while Prime Minister Modi and Pinarayi Vijayan were sitting beside each other. Okay, could you pick anything as a sense on their body language, on them sitting beside each other? Did it speak of anything? Well, Nabila, we have seen how we tend to read the mindset of these leaders, and the prime example that we quote very often
is when Prime Minister or Amit Shah visit Bengal and when they are sharing a stage with Mamata Banerjee. But unlike that, what we would see in Bengal, in Kerala, when we actually see that when there is a minister or any constitutional delegate who is visiting the state on an official purpose, we do not really see the politics being played out, at least on the stage. That is exactly what we could see here on the ground as well, because we could actually see a very warm and cordial connect between the Chief Minister and the Prime Minister. Chief Minister himself was present at the helipad where Prime Minister landed just before he reached that venue, and he actually welcomed him to the state and for the program. So this is what we have seen over the last few years. Every time these two leaders meet on an official note, they try and maintain the political decorum, they try and maintain that respect for each other as they are constitutional representatives rather than being political party representatives. That's great, and that's what we saw here as well. Keeping politics aside, it seems like the Kerala Chief Minister and Prime Minister Modi came together as Prime Minister Modi inaugurated some big key projects in the state of Kerala, claiming that it would propel development and growth for the state as well as the country.